Hello, friends. I am Dr. Kroop. Welcome you all to my YouTube platform that is Forensic Medicine by Dr. Kroop. And our today's topic of discussion is modes of death. A very important topic. Let us see introduction, synonym, proximate cause of death. Let us see definition. The mode of death refers to an abnormal physiological state that pertained at the time of death. वो एक एबनॉर्मल फिजियोलॉजिकल स्टेट होता है डेथ के टाइम में. यस. एंड नेमोनिक जो उसका है दैट इज SAC, सिंकोप, S फॉर सिंकोप, F फॉर एस्फेक्सिया एंड C फॉर कोमा. Bichet has classified them. So as I told, there are three types and three modes of death. First one is coma, second one is syncope, and third one is asphyxia. So let us see first one, coma. Coma refers to unconscious state of a person characterized by complete insensibility, right? The unconsciousness is complete without any response to any sort of stimuli. So यहाँ पे अगर कोई stimuli भी दिया गया है, then also the person will be in unconscious state, right? This death from failure of functions of brain. जब ब्रेन के फंक्शंस का फेलियर होता है, जब ब्रेन काम करना बंद कर देता है, तब ये प्रकार की डेथ होती है. When the person is partially conscious and respond to deep and painful stimuli, it is termed as stupor. So stupor और एक कंडीशन है कोमा से पहले, जहां पे पेशेंट को डीप एंड पेनफुल स्टिमुलाई में पार्शियली कॉन्शियस होता है और वो उसका रिस्पॉन्स करता है. Causes of coma: head injury, intracranial hemorrhage, encephalitis, meningitis, diabetic ketoacidosis, uremic coma, hepatic encephalopathy, apoplexy, opium or barbiturate poisoning, alcohol intoxication, epilepsy, and heat stroke. Right? Now let us see postmortem examination. It may reveal the cause such as inflammation of the meninges, compression from hemorrhage, tumor or vascular lesion. And in the case of poisoning and metabolic disorder, a hyperemic condition of the brain and its covering membranes may be found. So कोमा की वजह से अगर कोई डेथ हुई है तो ये टाइप के पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन में ये टाइप के सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं. सेकेंड वन इज सिंकोप. Syncope results from the stoppage of functioning of heart with consequent cessation of circulation. यानी जो कोमा था वो stoppage of functioning of brain and syncope is stoppage of functioning of heart. In syncope, there occurs lots of consciousness with postural collapse due to an acute decrease in cerebral blood flow. यहाँ पे consciousness with postural collapse ड्यू टू लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस. यहाँ पे कॉन्शियसनेस का लॉस होता है ड्यू टू एक्यूट डिक्रीज इन सेरेब्रल ब्लड फ्लो. कॉजेज ऑफ सिंकोप दैट इज वेगल इनहिबिशन, मैसिव मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, एओर्टिक स्टेनोसिस, पल्मोनरी स्टेनोसिस, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, कार्डियक टेम्पोनेट, एट्रियल मिक्सोमा, एनीमिया एंड ब्लो ऑन एपिगेस्ट्रियम. Postmortem examination, non-specific findings. The cavity of the heart contain comparatively little blood. कभी कभी हार्ट की कैविटी में ब्लड देखने को मिलता है. Organs are pale due to lack of blood flow and capillaries are congested. Third one is asphyxia. It is defined as a state in living organism in which there is acute lack of oxygen available for cell metabolism, associated with inability of body to eliminate excess of carbon dioxide. So यहाँ पे ऑक्सीजन का लेकिंग होता है, acute lack of oxygen, right? Causes of asphyxia: there are many causes of asphyxia. Carbon monoxide poisoning, cyanide poisoning, pathological cases, acute edema of glottis. There are so many. Mechanical causes: hanging, strangulation, throttling, smothering, ड्राउनिंग. ये सब जो है वो हम एस्फिक्सिया में आगे कवर करेंगे. कंप्रेशन ओवर चेस्ट, टॉक्सिक कॉजेज एंड ओपियम पॉइजनिंग. सो ये सब कॉजेज ऑफ एस्फिक्सिया है.
Post-mortem examination, the first one is cyanosis, means bluish discoloration of skin. Then petechial hemorrhages on face, conjunctiva, subpleura or tidus spots. And third one is congestion and edema of the face and visceral congestion due to raised venous pressure. So these are the post-mortem examination of death due to asphyxia. So yes, follow me on below given links. You can comment on this video, you can subscribe my channel, and you can share this video amongst your friends. Thank you.